Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo. Nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700 39 88 88 Connect bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako n'enkole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Otandise mzeeyo abatulaba omanyi nina okusooka okuteeka simanyi wakitwerabira okuteekako kano akantu buli kiseera naye muzeeyi leero okubye essuuti tosaaga n'akakofiira kaako byonna ne bimaakingirako kyebayita okukola ssente tuli bulungi omanyi mmwe ekibakoze obubi abavubuka abato nono mutaani wange gundi oyo junior mwagala nnyo ssente kibula aba bajooga tinze maze emyaka 8 nga nnwanyisa abasajja bano naye nina ebintu byenyinza okukubuulira n'ogamba nti tebiriiyo. One, oyo maama wa Tamale n'agenda mukuba ennyondo mu mutwe. Maama wa Tamale? Yes. Kaliisa ayina ddiiru gy'agoba ya billions. Naye nga ekizibu ky'alina TV ye tebakyagiraba. Kati najja akola olukwezigezi nti muwe miliyoni 6 ng'ajja ku TV wali ompa mmeka. Kaliisa natuula naye. Pulezidenti ampadde billioni 10 nga baagala ozibba. Kaliisa natuula nitumwebaze ne mwenda ne banne. N'agamba nti bampabidde omusango mu kkooti n'azitwala. Kaliisa tulisinkana mu jjana. Nadingire kuba mukazi wange mwogera Kaliisa tayogerwako wange. Kali mukyala we yabadde agamba nti babayiseemu. Kaliisa alowooza nti ndi mudda yakakola emirundi njagala ajje mwasa omutwe. Yifu Kaliisa ize tasindika emisalizi. Ajje Kaliisa mukuba ennyondo muttirewo mukuba ategeere. Never go to Kaliisa. Mweba bakolera obubi. Kaliisa tuku 10 billion ne bazisharinga. Museveni zampadde. Mbona muwabidde omusango kakati if I created a suit a case for you nosasula billioni 10 nkomawo kwere nimkwata Kaliisa nimukwatako Kaliisa kakati mumwaligezeeyo for you to go to Kaliisa millioni 6 gendo ziwenyoko mukabuli gendo ziwenyoko mukabuli gendo zimusanze mujjana akasajja katayina magezi nade nkuba mukazi wange mutti omanyi babayita mutombuulira bintu ebyo nadengena mu benyondo mwasa omutwe yensonga lwaki essimu zo waziggyeko. Let me tell you
mweki bakola obubi tekina ensonga abanyankole babajoze tekina ensonga nenkwita nenkugula nenkujaga nenkugula kujoga ne bakujaga kati ngono omusajja mayanja Museveni bwe bakutta akuwaki mayanja alwanyisa abakagabana n'abakoba kwalengera empali yako bekalege empali I don't know what he is doing nzije ne ba Museveni ba sobola Museveni tasobola kumpa mulimu nengukola ku bujozo obuli mu government yange ba minister MP n'abakoba musimbe MP nga ali mayanja nenko bempi nenkwata resignation letter nengenda. You have to deal with these people with tough measures. Nti n'abakoba minister munno ate mayanja talina 10 bwe bakola. Does Museveni give mayanja budget? Ajina ambu nkolera Museveni tetujja mukolera bw'okolera Museveni gwofa bwavu. Museveni ayagala omukolere bakutte apiriga ayina ki bakutte akwate miliyoni 10 aziwe famire yo nedda nze nagaana mukolera bwerere. Okay, today is a very special edition. Nchitegedde bulungi mbadde njala baba joga. Museveni yampa biliyoni 5 billion lwabogo nazikwata mbongende mufukamirire nali musi mubinyondo ni mwaso omuntu myaka 8 oyogera kati ozerera kati you are dangling money now after 8 years wangoba noteka omukwano gwo ne office nogiteka mu sente nenkwata kulwa wogo bali bampise ekyankwanzi nali ngera kutulika. I want to teach these people tekinesonga chinesonga when they bwe bamala okunia ku mutwe ne bakunyolako ne bakanyuka kasasiro ne bakusibanga embuzi ewatali sente okomewo demba kunieko ba ebyo sempijja yabikola lwamirama bali ya sente ne bakuba sempijja ne bamuba kunzike babazirye bokango bakola bulijjo okulya bokasente asente z'amawako bakuba mu New Vision I had to put sempijja kasi nekitwalo omutwe gwakyo ne bode mensawa defense kigwagola ne mundu gwe omanyina amasasi bagakulibwa bamaze okuniyako bakomyewo likutubala liti mutu mukundi everybody laughs at you kati tawadde ate z'amawako gwe bali batutte ne mu parliament ne muyamba kati akutubalamu bwe bamala okuniyako ne bakuyita ne bakuniyako nkokuba ennyondo omutwe ewange tewali. Muzeeyi Mirundi mbadde njagala tujja kubagana sponsor waffe nja kubagana n'abaana Haji Jafari Musa tujja kudduka ono mulombi wa dduwa ku bizibu byonna by'obeera oyina akutegeeza nti gwe ali eyo laavu eganye bufumbo buganye emirimu tegitambula olootaloota ani Haji musindikira abantu nze twali gusindika abantu Haji musindikira abantu nabagendayo naye n'okumanya nti ne ba psychologist nabaki laavu bweba eganye oyina okutegeera nti okay oli akomawo naye akomawo gwekyusiza ku mpisa so kiri important as you go laavu eganye teredde nawe kyusaamu oleme ega nti omusajja twagenzeyo teyakola ki aba bano banwanira ttaka baani bonna ekyenjawulo kyayina osooka kukolebwako nolyoka okola ki aba bantu mubeesiga oyo mwali mubeweesiga mu bantu bennesiga bakola ebintu ebyo kubanga buli lwolabanga omusawo omuganda asaba emiliyoni si musawo muganda emiliyoni ya sente si musawo muganda nabadde mbagamba kumakya ne mbagamba nti mmwe fetulina enkola gye tukolamu one bw'obeeyagala okumanya obulamu nti okyawangaala ku nsi ebbanga ddene sala enkoko ebbanga bw'etapaapaala ng'ogisazeeko omutwe tandika okuwandika eddamba eryo. Muzeeyi Mirundi bw'ogijjako omutwe n'etapaapaala ogenda otandikirawo enkoko gyekoma ng'ebadde ennamu naddala eno mukongolaasi etaliiko byoya n'ogisala n'ogiraba ng'ekomyawo oba neyeegalika bweti kati buli wegala okumanya nti ogenda kuwangaala nga lumu January sala ku nkoko omanyi oba omwaka onoguyitamu bati oguyitemu. Abaganda bwe baba bagenda okunoga eddagala n'alaba nga eddagala eryo ebikoola biriko obuwuka oba obuvunyu you are going to die. So Muganda akitegeera
you are going to die. Therefore bino ebintu ne bakansalas ne baani waliwo wekituuka ng'ekintu kyo kyayonooneka dda sikya nga kijja kudda kidda naye tolowooza nti instantly automatiki kijja kukomawo. Omukazi ye wakwana house gaalo oba omukazi wamukubira ku mizigo n'omwambula kakati gwe tolina na ssente ziva ku mizigo awo omukazi n'akugamba ti ku mizigo we wankubira tuveewo kakati wagamba nti Jafali yalemeddwa kubanga ye omukazi obusungu bwe yagenda nabwe yali badde tolinnya waabwe Jafali yagondesezza omutima gw'omukazi nakkiriza okukola ki ogenda naawe okwogera naawe but the problem now is obuntu buyingiramu wankuba nonyambula tekyasobola kubeerawo wano ku mizigo mukazi gwe aga simalaako kati bwe mba simalaako nekkomyawo ze ne baatula endala nina baatula endala Hadi Jafali ali ku 0700398888 ye 0700398888. Tulina bannaffe aba Home Connect Properties bagula ennyumba bazimba ennyumba batunda ennyumba bagula ettaka batunda ettaka balabirira ennyumba. So omuntu ali eyo nga anything dealing with property Home Connect Properties ojja kuba bakubirako ku 0704 44 1581 ye 0704 44 1581 oba 0704 44 1582 beba Home Connect Properties. Kati bw'omala okufuna byofunye eyo gwe azimba otuuse wosibira tiles banaffe aba Arapex Tile Adhesive we bagiramu ne bagamba nti jangu tukuyambe tukuwe seminti wa tile oleme kuwoza nti tile zenfu nga seminti gwokozesa ye mukyamu. Bali ku 0753 065128 ye 0753 065128. Banaye abantu bano betulanga mubawagire sobola okusigala nga tukyakola kuba munaabeereyo nga mulowooza munyumirwa bunyumira. Waliwo omwami abadde wano tone Kanaalwa ekinaalwa tone muwandiise wano ye tone Kinaalwa alina akatabo kabadde awandiise avudde Amerika naye naŋŋa nti mwe mutumalako ennaku eyo tubeera tubalaba tunyumirwa ebintu byammwe. Yona abadde wano agenze abaddewo abaddewo nga tonnajja alina akatabo kawandiise ku Africa n'ebizibu bye tulina akatabo kange nange banne mbagamba obutabo bwange mubugule one bukuyamba okubeera na ideas nomanya ensi gyeraga. Ekyokubiri obutabo bwange nange kwenfuna ssente nze sijja kujogebwa ku lwa bwogo sijja kujogebwa ku mutabani wa Kajiji muwagire naye Muzeeyi Mirundi sijja kujogebwa Kaliisa mbubanayo njabetta naye Muzeeyi Mirundi njagala tufuneyo omuntu atuyamba obutabo bugende ku Amazon. Waliwo eyajja yaba yabakola atya because for me I've done my job. It is up to now to my children ngabo bawindi wini abimanyire to take it beyond my wound babuteke ku Amazon bafune sente. I don't know waliwo eyajja waliwo mwami eyajja nemuwaako bubiri ndeka kati mbadde nkuga nti kana akantu kange kenywa aka century ne aka jane n'akatabo kange jane haboti ndowooza nabiranganga tugenda so kakati ebintu byaffe you cannot kyolaba nti empapula zammwe ez'amawulire ziri buyable. Journalism has failed. Why? Empapula z'amawulire amakampuni tegayina ssente nkyoba olaba nti omusajja wa MTN ajja n'abagamba nti njagala kutunda shares kakati mumubuuze bukya MTN etunda shares yazinvesingawo mu Uganda ziyinza okuba nga yafuna capital ye teyewoze mu banka sente ziri South Africa naye yakwata birango bya mitwalo 10 naawe amawulire gonna n'ababba ewange singa yali nnyoyo nali mulinzi omuzungu oyo mukuba ennyondo mutwe nanjola bowe mutiyene ate omuzungu nedda Muzeeyi Mirundi kati okay now Muzeeyi Mirundi ndikulayiniyo nti ensi bweba ey'abaavu
nga n'ababaka bammwe aba palamenti baavu ate temusigaza kantu temusigaza. That's the problem. Yeah. Nti singa muba kati tulabe amawulire ge Kenya tegaliko ka Uganda. Daily Nation bw'omutuulye si monitor tuliyaddira story kakati kambabuulize olwaleero amawulire ga New Vision n'aga monitor kafulumiza omutwe gumu. Why they arrested Iddiwe Mulago? Bonna baliko why. Lwaki toka Mulago boss arrested. Why? Bonna nga bakiyina. Naye nti oyinza okukitwala nti social media already ebadde egayina nti bamukutte. Kati inside story ya lwaki bamukutte gye bagaba. Bagiyina, why didn't they tell us yesterday? Anti bamukutte eggulo. Anti kugambye, why didn't they tell you a day before that he was going to be arrested? Bagula buguzi bonna bagula bugule bwe bagula akamonita bagula kano ono doni ayina omutwe gumulinga engoma. This is the problem they have. Scooping okufuna story before. Yes. Okay. Kakati gwe kankuleko oli wa monitor sijja kudda mu bintu ebyo. But what I'm telling you, banange mwanya nti wa sensitive. Monitor gireke. Yes, kanjireke. Nenze mbagamba tibi byonna biva mu poverty. In Kenya, bwe tuba tukola amawulire batugamba 40% of the newspaper space must be adverts. Osanga olupapula nga nga tulimu ki kalango epapa yonna etayina kirango teba newspaper kubanga there is no newspaper that depends on circulation levels. Mu Uganda tetulina mba subscribers. Mu Uganda abantu bagula kolo lufulumye. Kakati when you print 30,000 copies, you distribute them to agents. They don't pay you money tomorrow. And you cannot go tingende manje egindi n'egindi. To start a newspaper, we know kuba ne fleet of vehicles. We know kubeera ne ba agents ababo. Uganda yonna. Yes, kyova olaba tosanga agent wa monitor nga ye monitor gwakulembezaamu bw'ati mu maaso yotegera agent wani wa monitor. Kakati ate agent wa New Vision ye akulembezaamu ki New Vision. Kakati osanga obuzaava ye abeera munda tali attractive. Mulimu essajja lyolikaaba bukaabi bweri olimanya eriwandiika nga likaaba bweri obwono bulirire ku mutwe n'ekifaananyi kyo ekyogenda okuteeka mu sitole eyo nga nakyo kikaaba. Kakati abamulaba kati mukazi wamulaba nga ali physical n'ekifaananyi ekiri computerized liwaagire likaaba litisojjoyo kati olwaleero liwandiise ligambye mbu Kampala esobola okubeerawo nga terina taxi paaka. Do you know what it means? Kampala okubeerawo nga terina taxi paaka twakirowoozaako likaaba liti libambi libalika naye efe processed computerized photo looks like this. Abakulaba nga oli mulamu mukazi waayina ekizibu okulaba omusajja afaana kuba ne computer a beautifying olunaku olwaleero libeera liti muzibino kabadde nsaba liwandiise gankunyonya liwandiise mbo is an opportunity to have a taxi Kampala without a taxi park. Let me tell you, do you know what it means? Oyo musiru akolera babbaasi. Kampala without a taxi park is impossible. But what do? It means that you are not avoiding stages. Buses also have stages. 2, in absence of stages, kubanga nga bwafaanana mu face kakati weewuunye big wateeka mu kayu olaba yenyini afaanana bwati computerized photo ng'afaanana bwati ideas yalowooza mugezi. Bw'oba tolina taxi park, it is done. Ne Kenya, you can tell you Nairobi ayinza okuba talina taxi park. But what does it mean? It means that a taxi vehicle eyina luutu. Luutu gy'oteeka waggulu nti okwata Jinja Road n'okwata Nakawa ezigenda Jinja nezigenda naye n'okwata Ntinda n'oweetoolola n'okomawo. To do that, it means you have cheap fuel because you don't park. Why do we park our taxis in parks? Is because they must live with the passengers. Okitegedde nti osanga omusajja
yazze okukola special ng'emmotoka epankinze tavuga buvuzi kujja muyitira ku petrol station. Yensonga kya taxi buli kiseera bayitira ku petrol station. Why? Sente tayina bayinza n'omuwola bayinza n'obalimba ne babagamba nga batuuse ku petrol station ne babalimba bannanga aba sente nnene era bwe balinga bagamba. It means that man has no money to buy fuel. Kati logic nkitegedde. Kati ono omusiru netwerye ate nekyo oyo ajja asiga ekifaananyi ng'asiga ekisige kuba kamera temukwata. Feti alina feesi mbi oba yambizi. Muzeeyi Mirundi tusoge mbadde njagala tugende ku mulamu. Naye wali omulabyeko. Ani gw'ogamba? Owobuzaava. Y'ani ati simumanyi linnya. Ono mubi ennyo n'ekifaananyi kye likooba libeera litinga likaaba oba mu buto lyali lifaanana litya. Ani gw'agamba? Mugende omusome mu obuzaava. Now, tuli mu March mwezi gw'abakyala tugenda kuba turunninga stories okutandika n'enkya kano njagadde kayisa nga tunagenda ku discussion yaffe ya leero. This whole month twagala okubeera nga turunninga stories z'abakyala abali eyo abalina ekyenjawulo kye bakoze. Kuno ne twagala kugenda ku kadaaga simayaani waliwo omukyala ng'ali eyo asobodde olabirira abaana be waliwo omulala asobodde okuyamba kugamba ebyenjawulo. Women twagala kucelebrating abakyala ekiri unique. Yes. Ogenda kuleeta nti yeebaka n'abasajja 10 olunaku oba anywa enguuli ekyupa. Oyo naye nanti kati obuzibu bw'oyo abeera ate tagenda ku inspiringa bawala balala. So when you have those stories enamba eyo eri wansi awo giweerezeko WhatsApp oŋŋambe nti Kasuku nina omukyala ali bwati ne bwati nsobola okujjaawo n'otukiriza ne tukolako interview naye ensi endala nesobola okubeera ng'emulaba. Nze ebintu bya Uganda byonna biri fake. When you see now during your budget the successful people were coming from northern Uganda. Today when you see these people who talk about progress and what they are westerners, which means these are artificial people. Nti President Museveni wetwajjira nga tava wa mukyala Kizza yasulako ne cabinet nakitwale wa mukyala Kizza. What happened to mukyala Kizza? Mukyala Kizza yani Masaka n'asomesanga bw'alimanga bw'akola kinga bwa I used to laugh. Buli president yagenda nga wa mukyala Kizza n'akwata cabinet n'akwata I used to laugh. Mukyala Kizza yalina ekintu kimu yali agenze n'asoma e Denmark ne bbaawe bw'akwatira Masaka nga nenonda akabizi kamulabisi tomusiya waabwe tomumbuulira. If you go to Western Uganda you may think that you are in Europe. The farms nebuuza buli nannyini farm akola mu gavumenti amwe cattle keeper myself ky'oba olaba nti bo bakola kalantini balwamira babba ente z'abannaabwe fe abalunzi kalantini bazigule sente entono ne basula si kikubo. If nobody agriculture is not profitable tewali muntu yenna ayimiridde ku kulunda nte n'amata n'azisustaininga. This is why abali mu buyinza kati olwaleero ne bavaamu faamu z'omwankole zonna ziggwawo. Farming is subsidized. They are subsidizing farming because they are in government. Kati nze mu Uganda okuvaayo ombuulira ebyo I cannot accept this. Katwaka tukyaze bakazi bakoze kyanjawulo balimba. These are liars. Ate twagala bano gwe bw'ogamba twagala bano abali ku small scale. Waliwo omukyala ali Kireeyi afumba mbizi asiika mbizi n'agifunamu sente z'asobola okulyako. Andi nkubuli waakulya naye bano bonna n'okulaba era bonna amanya gaki westaana buli asucceedinze. That's artificial. It's artificial. Very artificial. Ogambye basooka bave mu gavumenti olabe. Yes olabe. Abeera ne bbaawo. Wala muzeeyi Mirundi leero oli ku fire. Akuyingira ajja kukugwako. Kubanga maama. Yeah, you know people are used. Olemwa. Natandika n'enkoko 2 nga zivaawo. Nga zibiika amagi bino olunaku. Iso kiziya. Ebintu byonna ojogeddeko ze nange ebyo nabigoba oli ku TV balaga oli
atunda buno bucraft mbukwaweredde omwana paka ku university n'azimba kati ennyumba baba western bokka bwe bati kubanga babba baabwe babaleeta you have access tekiriyo teryakubuulira bannaye ekintu ekyo kigenda kusigala nga kigenda mu maaso tugenda running stories wano nkubuulidde mulimba bantu nti mukyala gundi mbadde nkubuulira mukyala Kizza mukyala Kizza yagulanga ffene ku kyalo naye nga yina akatale Denmark ebyo byonna mitunda byawula waayo yayina omusajja Denmark nga ayinayo contact nga ffene bamutwala nga mwanisi ne bamusa kaakati n'abeera nga ingredient ya soda eri nga ayina ki market Museveni bwe yajja wano yatugaa nti muleete ebisaanyi sirik ng'ali luddawa Museveni agamba abantu entangawuzi ab'ebutambala ne bazirima ziriwa akwatayo omuntu omu n'amufera n'amufera n'amulimba ono musuubuzi wa ababuulire you come and tell these people ye bamufeze naddira n'obufere bwe bamufezeemu naddira ekifere n'akitwala ebutambala ne kibalimba akatale k'entangawuzi. This is why we are not moving. Naye kirungi Museveni kyakola Museveni baba tali sure ku kintu akugamba jangu onnyonnyola abantu anti kyenkubuulira ye ne akyejjamu akyembuuza buli wamulala agambye please come and explain let me tell you ye aba akivuddemu buulira mukyala Kizza yafa mukyala Kizza akyaliyo yes why does it go there ekyokubiri nti ono mwana weerera ntonde tiwamulaba aliwa yeetemera obutunda bwe na Museveni amuwe ssente kozi nga gyavadirwa buubu gyava ne bategeera nti obutunda yabwetemedde tebamuwa ssente natandika n'enkoko 10 tewatandika nakoko kulimba bantu tatandika nankoko 2 nga bano kananasani bamuwa ebyalaani 4,000 n'awereeta abaana 4,000 agowa nga Museveni yabasasula where is the factory yiko wapi ebyo bya bulimba enkoko 10 ozigobye tebiriyo natandika n'akabizi kamu mukikube emimwa ng'akabizi kamu otandika nako nga kalyaki these are the people we mislead the people bannaye mbabuulireko olunaku lwaleero mbadde njagala Muzeeyi Mirundi tugende ku mulama gw'olunaku olwaleero olunaku olwaleero Muzeeyi Mirundi twagala otuzeeyo back in history olutalo lwa Russia ne Ukraine luyinda Putin yasibyelo bamukoze buli kika kya sanction naki sibalo Putin mu toilet yadduka nange ngeyalidde esabwe ngeyalidde esabwe ngeyalidde ekivubuto abakola mu toilet ya Putin be bamuwulira naye ate asigala alumba egotwala batulaze abamajje abayingira Kiev kumpi omutwalo mulamba don't I can predict it that man will die like Hitler will be killed by his own army and Putin will be killed, will be assassinated by his people yasinga Mirosevic omenye sejja kankubuulire Hitler yes brother okay oyo Putin yakaddiye the moment you become old you start miscalculating wars Napoleon yatwala abaserikale bameka on the Russian mission emitwalo 6 the largest army Hitler invaded Russia what happened gye bamukubira ono yowe Putin mubafu mubala is on African leaders who are excited don't joke with those Europeans and you see ebyo bya bulimba if Ukraine is falling ate bana baweerezayo emizinga missiles ba Germany bagiwa baki I know Putin has gone naye Putin alina technology w'amaanyi twalabako lumu ku Ukraine bageza kukuba ennyonyi ze nga zikola bukozi neba n'omwana oyo Putin tasobola bali basajja ayina ki abasajja ki bali kasita omuntu akwata economy Putin tasobola naye ati ebintu bye byonna yabifunidde solution. Let me tell you Europe is not seeing Hitler for the first time. This is a Hitler in the making and even nsasira nnyo Africa kyobulaba Kenya erina abategeevu condemned Russia. Why?
if we have this problem with this issue of invading small countries, are we going to survive? When they bana turumba. Kenya condemns why? Kenya is at war with Somalia. Somalia claims its territories. Kenya is at war with the members, the memories. Nti Amini yagamba nti Uganda yali ekoma Naivasha. It's only you in Uganda who don't think far. Nti Western Nile yaja mu Uganda mu 1994. We have been constant claims and counter claims by Southern Sudan on our territory. So if we encourage this, that's where for us we don't mere irukufa tumbulira. Do I get obanga na bado benyine mbakuba kakati nze kankubulira tuyina kye tuyita short term and long term. You can rape a woman and impregnate her, but you can only do it in Uganda. But in countries where they stress, they fight a crime, you will be arrested. The wrong arm of the law will catch up with you. It's only in Uganda where we have the short arm of the law. Uganda has the short arm of the law. In many countries, it's the wrong arm of the law. You cannot commit a crime and go with it. Wano nalabye mukwano gwo Muhoza agamba the majority of mankind that are non-white abaddugavu abasinga support Russia in Ukraine. Putin is absolutely right. When USSR packed nuclear armed missiles in Cuba in 1962, the West was ready to blow up the world over it. Now when NATO does the same, they expect Russia to do differently. Anti kankubulire Yorutalo yaluwagira. Anti yaluwagira lwaje. Who is funding Uganda? Where do they buy weapons? Kubanga nze bwe mba nkola analysis ku kintu manya nti why should I support? Nti the Africans are vulnerable because of propaganda. In Africa, for batugamba mu propaganda, the first victim of a war is what? How do you expect the commander of NATO of land forces in Uganda, when you look at Uganda's arsenal, emundu zetuyina ne tanka zawa the Russia? Yes. Era when Museveni came to power, which country did he visit first? Yasoka gendawa. Yasoka North Korea. Nga yakajja bati mbuyinza. Yes, why? North Korea was supplying weapons to the opposition army. North Korea was supplying weapons on what? On kati ngataba Museveni. Bawamba mundu kuzija kumaje. So when Museveni came to power, the first country he visited was North Korea. Why? Museveni first counter revolutionaries. Abali bagala teseriyo lutale neriyo lutalo. Kati nga abaana be abayekera be mundu ze bamanyi to handle. Zaki? Za North Korea. South Korea ya ngagga nnyo. Yatuwako ne sente. Ne bawambira wa nomba kwa North Korea. We almost closed the embassy of South Korea that was willing to give us financial aid. North Korea is a poor country. What it can give you is weapons. So me, when I read Afende Muhozi's tweets, I know. Bamugenda kuni bamuganda nti yogera. Yes. Does he get? Do we have weapons in Kenya, in America? Obama gave us planes. Is that Kenya Zaji? I don't know whether ours came. You see, when the Americans are putting Uganda under pressure over human rights, the Africans believe nti Russia can use its veto. Mujetukeko. Misibwendi. Fortunately, I'm not part of government. I have to express my free will. I support Afende Muhozi. Why? It will be a betrayal to support America when your arsenal, the suppliers, the trainers, the people who have sustained you, kubanga Putin nebe bali mu lukiko lwa gundi bagita batya erimu the BRICS. Enyenyi za Putin zali Entebbe. Wano. Yes, it tells you
any Ugandan government that is facing a trouble from the West goes to Russia. Amin died as a Russian ally. Amin refused. Amin got a Russian envoy who told him, if we want us to save you from the defeat by Tanzanian soldiers, create a big monument for Lenin. Allow a communist party in Uganda. Amin called his high command and he told them, the Russians are telling us, because Somalia went to war with Ethiopia, and Somalia was remaining with a few miles to enter Addis Ababa until the Russians intervened, pulling military tanks with helicopters. So, African countries, when they are in trouble, gundi Raila Odinga, Jaramogi Odinga, abarasha bamukolera factory, bamukolera eddwaliro e Kisumu. Bwe yali aligulawo Kinyatta n'abaga nti luuko mu Africa mu kifo ky'okukolagana n'omukazi, kolagana n'omusajja, Kinyatta bamukubirayo. So the Russians, when you see an African leader or a country going to the Russians, it means would you say, would my brother Muhoozi have made such a statement the time when we are with the close ties with the Americans? We have hosted 2 American presidents, 2 popes. Tell me how many Russian presidents have we hosted? Omusajja wano eyali aleese abalasha abakomyawo yali ani? Yali Kyeye. Bamulemesa obbalaba ne bamutta. Abarasha bajja wano Kyeye yasoma no yali president wa Russia gubakyenjega ne Putin. So to me, Medvedev. Yes, I can understand you. For us, we are trained as a propagandist. I first look what the motive. Now, when I read the story, today wali Mzee Mirundi, Russia ne Ukraine. Yes. Obuzibu buvaawa. Agambye, what this man, what my brother Muhoozi is saying, has a point. Nti afende nti in 1964, the Russians wanted to station nuclear weapons on Cuba, and the American protested. There are 2 issues there. One, was Cuba a democratic country? Ukraine is a democratic country. This is a difference. Did the Cubans carry out a referendum on this? In 1964 Fidel Castro yali ajja bali bakyali ku Fulgence, yani Fulgence yo ekyakola bwe kiti. Kennedy in 1964 yagenda n'akyali ya German. He attracted 40,000 people ne bagenda ku Berlin Wall. N'abagamba mbakunge tukimenye, uniting Germany, mbakunge tukimenye. Kennedy was a populist, and this is the war ended in 45. He's talking in 1964, when countries were healing the wounds of the Second World War. Many people saw him as a madman who wanted to provoke a Third World War. The helicopters were hovering over the Russian side. Nagamba, when I come next time, tujja kimenya. Berlin Wall. Hey, kakati, there are what many people don't know. Ebireetera ensi oba abantu okulwanagana biba bitono. Kati nze ne tumwebaze tetwagalana. Ayiso tumwebaze when he was a pauper. Nze tumwebaze simuyina respect gyemuwa. Whenever I look but tumwebaze ndaba akasajja akajja kawunya oluwumbu. Sina respect gyemuwa. Ayogerera mumu. And me, I don't respect thieves. I have no respect for tumwebaze. Tikigenda kubeerayo mu nsi. Gagati nkubuulira nti Kennedy, the Russians were the first to arrive in Berlin. So when they arrived in Berlin, is alleged they collected abagezi bonna abali abahitira. Hitler yali atandise
research eyokutwala ebizungizi ku mwezi bonna ne babatwala gundi abalasha ne babatwala kati 1964 three things happened between the Soviet Union abalasha batwala ekizungizi ku mwezi nekikoma mu bbanga ne bagamba nti embwa ye yakigendeddemu ne bakwata ekibwa ekito ne bakitonera Kennedy ti embwa yaffe eyabuukidde mu kizungirizi eyakoze. Why? The issue was communism and capitalism. Many African leaders were excited about communism. Why? Short-sightedness. They thought, they were saying, look, capitalism took 100 years to evolve in Europe, but look what this Soviet Union, within a very short time, 1917, is now a superpower. Without saying a superpower in what? A superpower in weapons, a superpower in production, which superpower can be threatened by? Why do we only hear? Why only hear? Somebody brought a question. Mugamba nti bapasita bali olusiyaga. Lwaki tetufunayo yali bapasita lusiyaga? Which superpower can feel sanctions imposed by another superpower? When myself, I can avoid this powerful group, the mafia fellowship of who is we in Uganda, except Museveni and Muhoozi. Nembera we myaka 8. Which country can succumb, a superpower, to succumb to sanctions? This is where the problem is. Is it how, if you want to get money, why don't you go to Russia? Why do you go to Russia for weapons? When it comes to money, you go to IMF and World Bank. So for me, that's my problem. When I'm listening, this is why I have survived for many years. I can disagree with my friend on the matter when we argue on others. Because me, I'm not really good. You respect me because I have my brain. Kakati nzikubuli anegamba. Nti crisis yankaga mwena. Afende Muhoozi is talking about has 2-3 factors. Look what the world at that time. China, Japan had covered a part of China. Nibaba gezake byokuba inside Guinea pigs. Nibaba goba mu League of Nations. Ni Japan. Japan yalizanyira ku China. In 1848, the Anglo-Chinese Opium War. Aba China, abangereza banywesa aba China enjaga lwampaka. Yes, tebalina kye basobola kugula. The Chinese developed gunpowder, but the British turned it into bullets. Ne babanywesa, we are subdued. Kakati ensi tugitunuulira at that time nti yali yakivandulo. Era bw'oba osoma United Nations tukugamba tuyina the Congress system in Europe that maintained Europe for 100 years. From the Congress system we move twatandika na Westphalian agreement. The Western agreement defined a state. The state must have a boundary, must have a government, must control its territory. See, failure to have this, then you are no longer state. Echi. Kakati atafene Muhoozi, echibi kyayina. Tikakati is being judged. If people believe that you can be a leader in the future, mulimu ebintu byoleka. Waliwo omusajja bamuyita Kerry. Kerry yali muvubuka muto n'agenda mu Congress ya America. N'ayogera buli kintu kyonna nga avumirira ebisiyaga, avumirira kyavumirira. Kerry yesimba ku bwa president nga akyuse. Yagwa mu kalu mu America. John Kerry. Yes. Who are you? Kakati ebintu ebyo we want to participate. In many cases, I live mulimu byendeka. Ninga nti ekintu kino will be caught up in the future. Uhuru gundi Kibachi yabonera watono. Kibachi mwe yateekawo akakiiko kabuulirize oba ekibiina kya KANU kyali kisobola okutereezebwa oba bakola ekibiina ekirala. Kibachi nga ekyamaani waako vice president. Kibachi yagamba nti Kibachi yagenda n'agamba nti those who believe that they can remove KANU from power, they are like a person who is using a razor blade to cut down a mugume tree. A mugume tree is a mahogany. KANU will rule
for 100 years. What happened? Kano yamala neyiika anti yamugoba ate nakola ekibiina bakimujjukizanga wagamba ki Kano will live for 100 years. Yes, nabagamba nti n'omuntu wano gwe mmanyi mu Uganda mu kinaana yagamba ti Museveni okufuga eggwanga lino nze nfumbirwa embwa. Mwamaliriza ali mu government. Yes, ng'asavinze mu government ya Museveni. Because in the politics there is nobody who is tall enough to see the future. Now, Museveni njaga tudde wali, what is the problem between Russia and Ukraine? Tusigaza eddakiika nga 10 zokka. Let me tell you, ekintu kyangu nnyo. The Soviet Union collapsed. And when the Soviet Union collapsed, the people, the former states 14, why did a Soviet Union with the 14 countries collapse when America with the 54 states take collapsing? What is it? 2, these countries carried out a referendum. Yes. Nebaga twefuge. Russian Federation. Negwawo in Russian Federation. They had nothing to pay. Bajoganga abantu abalasha nga bajoga official language Russia buli kimu kyonna. What will happen is today singa tuwulira nti abasajja b'obote bakomawo oba abajasi b'amini bakomawo. This is the arrogance of Putin. The people of Ukraine decided to get out of the Russian Federation on their own. Why is it that there is no state in America which wants okuvamu? America. Ngagwe, within 70 years you had collapsed. Why? Why is it that the British has maintained the Commonwealth? Why didn't Russia organize an organization similar to the Commonwealth? These are former states. What do we say? What they remember about the Russians is brutality. And Putin was the head of KGB. Yatanga abantu. Kakati today, that's one phase. Nandi nsoma ku byafaayo bya Putin. Naga yalaba ejjoge eryali lijja naga anti katre. Era ne gundi meya yali mu office ya meya bwagenda. Let me tell you, ebibyo namukonkekitinga gundi. Those are not the issues. The issues, yes. These people, they were allowed to get independence. Kakati the issue is, bwe bajja mu bwavu, bwe tulowooza nti bali tebakimanyi. Baategeera nti an emerging gundi, Putin would like to rewrite history. Nti ajja kuddira yazimba Soviet Union ki endala. Kaka arrogance ye nti abakomyewo olwampako. What do you offer? What do you offer to these people? You don't have money. Putin alumba Ukraine because ayagala ayagala ze Soviet. They will hit him. Bajja mukuba. Sibino byaga nti NATO bano bagenze mu EU oba NATO kiri kimu. These are democratic countries. These are democratic countries. Democratic. Why do you complain? Why do you say that this woman, I'm punishing her because I found her in the neighbor's house? What if the woman had earlier known to yagala mukuba? To go to NATO, bali bategedde. This dictator Putin wants to revive. Kati Putin nachekwa santi siletaga I don't want NATO mu background yange. Go like a Hitler. Putin will go like a Hitler. This is not the first time. Amanyi getulabagale se baba. Hitler ina manyi. Ukraine ayinzo gizingako by Sunday. Namalala jagati. Nabye America lero Biden yatidde. Yakoze state of the nation naga bote bagenda lumba. Bulire bajja musula busuzi. Ani. They are going to incite population ye jamutta. Kankubuli. If we want to study how the Europeans have defeated Putin, look what here. How Bobby Wine is fighting in Ireland. Bobby Wine yakizuula bamubonyabonya nnyo talidda mukolagana nabo mugisa muntu bamuhumiliatinga ne bamuleeta uniform bwemfe ne bamugobesa Museveni ku bwereere mugisa muntu andimi we on the same boat tisinga teyali Museveni nga ayina kisa kye yali tuse kyolana nenkwatako kamukubulenzi obwo benyondo mutwe kakati wait nkugamba nti
Bobi Wine bamutulugunya nnyo mu kalulu tagenda basonyiwa. Bobi Wine is one nti bamukozesa nga project kumulira mu ssente nga yetagulibwa kumujjawo naye nga Museveni bamulyako ssente bagula bakusaasira yasigalewo. Bobi Wine n'amera. Kakati Bobi Wine bw'amera n'afuna Amsterdam n'amutwala mu kampu ya America was looking for such a people, younger people abasobola okudislodge the American influence, Chinese influence. Kakati Bobi Wine bw'obanga olwana n'omuntu ng'okola alliances okolanga ebintu bibiri. What do you remember kye yali akoledde? That's myself ne mugozi namulaba mu State House teyantulugunyako naye tumwebaze nabana niruwabwo gusisobola nja kuba ebiraka mu mpale naye siryogerako nalwabo. Yes. Kakati nkugamba Bobi Wine emiggo gye baamukuba tali basonyiwa. If we want to say person who will never talk to NRM is Bobi Wine. Kyova olaba nti Bobi Wine abasinza amagezi. Ekyo ekibiina kye bayita gundi iPod kibiina kyateekebwawo Netherlands. Si kya Museveni si kya gavumenti. Netherlands yekiyimirizaawo. Ekibiina ekyateekebwawo constitution bakiyita National Consultative Council nga kikulya Prime Minister wa Uganda. But I don't know how Museveni is being misled to killing on a foreign funded organization iye ya government inajivaako. Okitegedde Bobi Wine wabakwatira nti this iPod is funded by Netherlands, not government money. Why should the president killing to an organization that is funded by foreigners? Nga mu constitution mulimu ekiche National Consultative Council which must be funded by government. Si kyaliko aliku kyabazungu today Russia wali. Wait kakati nkugamba nti ekyokubiri Bobi Wine kyabakoze abakwatidde ku human rights. Awo wabakutte Nti tebabuuza ti Bobi Wine ye ani amubulira nti basudde omulambo wali basudde omugogge wali. Are you sure? Oba abantu abo Bobi Wine be bamutwalira emagere nga bali mu bitanda balimba bazanyi bakatemba. Government yajjeyo government negamba government yakugambyeko negamba nti mutu w'omusajja oyo Bobi Wine gwe yalazenga mugogge. Bwe bave wa Bobi Wine, where do they disappear? Does Bobi Wine have a hospital in his house? Tebabyanukula. Okitegedde nti ne babakubira ku media nti monitor ekubye ti omwana bamutidde mu ssero ya police. The other day Gasumba yabadde anyigiriza omuvubuka bamusibe tiyadda girlfriend we. Ono gundi mutabani wa Kaka tiyatta girlfriend we. Ekitegeeza students can commit crimes. Has the government yadde nanga ali mu kibuga muno avuddeyo kunoonyereza kweyo keesi. Je nkugambye nti monitor ebadde bagamba ti omusajja mwamusibira emyaka 22 naye ng'omusajja gwe musibira emyaka 22 mubajjiddeyo tibamukwata kutta bantu ye ne bamukweka fayiro n'etajja kubanga kyali kitegeeza nti katulamu baje bajja muvunaana okutta abantu babika bisatu fayiro ne bagikweka tuherepu yimu kati avaayo. Why? Kalana bana abasajja bwe bali nti Russia bagisibye natti mwe temukimanyi. Why does natti mean nti Russia bagijje mu banking system? Russia tugiyita Russia yesinga ina amafuta. Yes. Eyina semen. Energy. Eyina energy. Gundi bagitala gas. Yes. Gas abasajja babazungu tobazanyirako. Gas bahere ni goroza yali balijwadde okuhosinga World Cup. Kata balijwadde okutendeka. Kata eyina gas omuyitirivu ennyo and they are completing the pipeline to Europe. To chase away the Russians. Abazungu tebalinga mmwe. Abazungu Putin bamubala. Kati bamubala ina byakulwanyisa ki? First World War yatandika 1911 yagwa Meka. 1914. 18. 16. Second World War yatandika 1939 yagwa 45. Nga babala Hitler. I can predict my man. Putin would be assassinated by his own people. Abalasa tekyabazaayo. Abazungu basooka ne bakulagako
kakati kankubuulire Kandiho yategeererawo the implications of a travel ban. Kandiho tasobola kufuna musaala mu banking system mu Swift eno anti aliko ki sanctions kati akasente akafuna cash two okumutwala e Sudan baali bamuse the US agents would pounce on him. Kakati boba nabali mu Uganda bagamba ti if we have been facing America pressure, when America is diverted to Ukraine wotuona abantu bamwe nabalabye nga bagamba nti tuwandike egundi concept paper tujiwe president tekiriyo mutule butuzi mwe mwennyini mubale ti Museveni ensi yakoma ddyo mwagala ti Museveni olyayaka yakoma 96 ebintu bye byali akoze byonna baana kusomera bwerere kukola kiddembe biki ne mubiyingiramu gurupu eno eyalwabwogo ye yayingira mu bintu muno whether Russian support or not. Let me tell you kwagamba goboboy banyabonya mukazi wo bwaba talina mukwanye tagenda yete yetamwa kubanga bo balowooza abantu mu Africa balowooza ti when the Russians emerge ekyo kyennyini kyekibalemi China omukulembeze waayo yafuuka dictator talondebwa is a life president. China does not ask you your democratic credentials. That's why African rush to China. Naye China kyebakoze mukitegedde ensi bazitutti ebisawo babitutti omusawo abanga omulika nakuwenyeza abaana. European countries and American countries demand one thing, democratic credentials. So that obufuzi bukyuka ebintu ebipya bijja omuntu obeerawo ng'omanyi nti bino mbirekawo. Ono omukyayina agamba kuba mukazi wo nga bw'oyagala yes naye nga bw'omutta gavumenti ekwata n'abantu b'ekyalo bakuba. You go to China get fake dams ez'amasannyalaze mugjeyo entindo ezitakola within 5 years nga bigudde. Are you solving the demands of the population? No. Mumwali mumanyi nti Bobi Wine ajja kubeerawo. Bobi Wine nabagamba nti omwana omuto bw'akoona oluggi ne lweggula ate omubbi w'oku kyalo tajja na hama. Kati batyevuuza basiise bati abamaanyi basiise abamaanyi bagamba bw'olaba Bobi Wine akinyenyeza okutuuka wano nabagayi Lwabwogo is going to borrow it. Lwabwogo naye agenda kivaamu. I can predict it. Unless Museveni puts Lwabwogo under house arrest, Lwabwogo is going to declare tino government wetuuse siyinza kuba Lwabwogo is the richest man in Uganda. The goodness of rich people tayinza gwana government. Government yemuyambye kukola obugagga tagwa naye. In fact when you hear Lwabwogo talking nga Lwabwogo mulidde ng'ayogera Lwabwogo bw'anadda kadala ajabba kuba bano. Yeah? I'm telling you. Kuba Lwabwogo tadifendinga. Lwabwogo akugamba nti NRM nabawulidde nga bagamba you cannot reform NRM under Museveni because Museveni has been in power for a long time. He cannot accept that his system is faulty. We better start something else. Bakole kibiina ekyabwe. Nkubuulira wano Lwabwogo bw'anadda kadala bw'ati ajja kutwala abantu ne Bobi Wine yesiba ebbiri because yeta defending yayiwa ye Lwabwogo ajja kugamba nayagala dde okuyingira ku executive ya party reforming ne baŋŋaana nalinze kuvuga ajja ku obanga Museveni yabagamba nti you can write a concept paper ekitegeeza ti Lwabwogo alina ideas. Lwabwogo has ideas. Why has Kagame performed better than NRM? Buli muntu ayimprovingira ku munne. Why has Bobi Wine been better than Mao? Buli muntu yenna nakugamba Kasuku nti omuntu eyakulira ewuwe. Why is it that Monitor is better than Weekly Topic? Weekly Topic yatandikibwa babidandisali back into Museveni. It collapsed when they were ministers. Why? They preferred ministers to media freedom. Monitor yasooka okubawa ssente ez'okkuba yali kyeye. Owookubiri yali William Pike n'abawola ng'abakubira ku bbanja. William Pike agenda okutegeera nga buli lwabafulumya amawulire agage tegatunda n'abagoba. They eventually sold themselves to Aga Khan. Bagenda kulutta busi. What does it mean? Kitegeeza nti ono
Russia I want to tell you ne Milosevic bwe yali mu Yugoslavia natta abantu ne Hitler bwatyo bwe yajja bamusolini bwatyo so kati ffe ababadde balaba wano kuba ffe tubali tulaba ekintu Russia ye esigala erumba Putin ayogeza maanyi ne tugamba Omumerika atajja Omungereza atajja. Take the Americans, they have a process. The Americans tubagamba bagenda ne baga nti gundi no Korea tugenda jirumba. They do it. China netunula eri badda mu international waters balinamu emmeri 12. Russia ine emmeri mekeze ina submarines mmeka. Russia ine batugamba nti Russia ine ebyokulwanisa bakulimba. Russia ne submarines zimala omunyo guzisala. I read. I know their limitations. A country that cannot feed itself, where does it sell its goods? Why are the Russians? So can we believe that sanctions z'omupira finances zaki zina kye zikola? Anti bakikuyingizaamu. Kankubuulire. Let me tell you, nkuwe ekyakulabirako ki. Ekyokulabirako kye mba nkugamba nti enkobe z'ebusitema oziza mu national park ne zitafa njala. Ziba zijja fa. Why? Kubeera zimanyidde okweriira byetagala. Kakati once you expose a society, aba North Korea baba traininga tebalabangako ku birungi. When you close to South Korea they kill you. Era bakugamba nti bambega ba North Korea bali bagenze South Korea babalabira ku ngatto ngewaabwe zabadde ku mulembe. Lwaki abakazi ababadde abalungi nga balina amaka agateredde bwe bajja mu parliament bonoonekerayo? One, the money issue is solved. The woman kadi yetuusako akasente ke. Abakazi omukazi buli lwatandika okugaggawala muveeko. I can go home. Ne mama gundi aliwo. Yevugidde emmotoka yataddemu amafuta n'akola ki? Nga takusabye. Naye omukazi talina kyakwegulyaako. Omukazi asaba ennaku 4 mwami ku lw'omukaaga olujjanja agendako ewaffe mu kyalo. Why? Sente gwogenda ozikola ki? Okuzimuwa. Ono ateekamu mafuta ge. Ne yeegendera. Where are you? Hey, I'm in Masaka. Wait until you inform me. Chicho chiche natutte. Hey. Okankubye. Yes. I'm telling you. Akubuuza atya? Chicho chiche natutte. Nokakkana. No. Banze mbagamba. Nti inform me. Naye kiba kibi nnyo okusanga omulambo gwo nga gugudde. Bakubuuza Mr. Mirundi. Did you report the missing of your wife? No. She normally travels. I saw to that she had gone as usual. As usual. Is it the woman? Mr. Mirundi, can you convince anybody? So, Mr. Mirundi, how long will it take? How long is it going to take for Putin to fall? Putin can swallow many countries like Hitler did. But I can tell you, in the next 5 years, the Russian Federation will be no more, and this man will be assassinated or he will disappear like a Hitler. Wait, in 5 years. Yeah? All whatever he's doing is being trapped into a goon. Omanyi, America, Vietnam teyagikuba. Abemali tebakubye France neddukayo. Gundi kubanga Libya, abalibya bakuba mu America. Abasomali Uganda tebaddeeyo. Changes. It means gali amawanga America kwetigwe apart from human rights. Biden yakwata ku human rights. This man has a country that carried the referendum. We don't want you. The argument is that we are going to go into NATO, nange nalinchi into Wakanya. Why should the Americans, this man, naitayagala border? Yes, naye amaanyi gakozesezza galabika yali ekipulaninga dda. Ekyokulumba. Mussolini bwe yajja mu power, who shares the mental belief bwe nsoma gundi oyo Putin. Mulabanga revivalist. Tiagamba nti bali basirugala bachefe yali musiru ngenda kugenda mubobola. Kakali kankubuulira. When Mussolini took power in Italy, he said it cannot remain in history books that an African country defeated the European power. Kubango inokumanya ti Meneriki yali akubya Abayitali
Ethiopia ati the overdoor yakuba ne bagenda Mussolini ajja mu 1923 agamba tikiti nayiwa amaje mugundi. This is Mussolini is like a Putin. When I see Mussolini and I read Putin is like a Mussolini. That so he's trying to avenge to revive the Russian Federation, and has done it for a long time. He thinks he took advantage of this man in the Mugun omusajja ono yeyeno na America lineriba dewoli nebyo Trump nesaka Trump yada ko buyinza senga tebalombye eddabasha wa eneme yali mwoloye yali mukwano gwa Putin. Yes ye yakwata ekisiru nakibateekamu. But because the Americans they have a mature system okimanyi nti kamanda wa maje ga America ngawe mwali mugaye nti jeno nti kamanda wa maje ga America omanyi yakola yakubira China simu nakiga nti ono mutabufu wa mutwe ne batoniza nuclear nzenzirina ili sajjade tiri wakwata ku nuclear batons as a president as a commander in the chief and Trump tezikwata yes Trump yali wabulabe bwe batyo nenga ta America bali bamwagala nnyo. The ordinary people he demoralized NATO, he demoralized European Union. Climate simabi chibyona nabivaamu naga musasule sente now best interests za America yali ali ku interest babateekamu omuntu. This was an American model. This man was an American model. Trump was an American model, was a Russian model. No babikola kakati moro natuuka ku president goma yokubeera president wa America Gorbachev yasula Soviet Union nga president secretary general Communist Party. What did he say? Yabaga nti nze mbadde nsoma n'okusoma. How did a believer reach the Communist Party? Yes. How could a believer reach the Communist Party? Hairem. Tedugana suka wano olunaku olwaleero nze siri mufunda mu bwongo. I read, I can understand nti Africans and Uganda believe that a powerful Russia will help them to mishandle their people, to sustain a dictatorship. When a woman knows that you are mistreating her, she does not need a lecture from another person. Omuntu enategeera nti bamujozi n'akoowa n'abakoowa. Teri muntu ategeera nti bamujoze. Abantu bategeera obujozi. Mulowooza nti gundi yamulagira. No. Whether Russia is powerful or not, kakati a powerful Russia will also look for powerful friends. A weak Russia was wooing Africa. Kumabe bakula credit. Mumutagala ne China. Kati awo bajja kuba tebakyagaba. Ataba naba bakyabagala. Namwe bajja kuba when you look what you see, that's why countries have research desks. When I look at this money, bantu kiridde okutunda gundi Paris model. Nembaga sigana kutunda Paris model ni yetaga modifications. The Paris model an Africa is capitalistic by nature. Ebintu byo bino ng'obirabirira. Bw'olabirira ebintu byo bino, the way you attend to your program is the way you attend to Spark program. Ekikyo okitegedde you will not answer. Naye njagala bannaaye abatula mubeere bulungi olaga ndabayo mubeere bulungi bannange mweraba tujja kuddingana kubanga